Tonight on Ripley's Amazing Animals. While most parrots are usually very kind pets, believe it or not, this parrot actually attacks. It all started 12 years ago when the Ostishkin family bought a parrot by the name of Bar. But little did they know that Bar is going to change their lives forever. בהתחלה חשבנו שהוא רק קצת מבוהל, אבל אז גילינו שהוא ממש תוקף כל מי שמתקרב אליו. That's right. This parrot attacks everyone that goes near him, even our own cameraman. אחרי שהוא אכל את הכלב שמירה שלנו, לא ידענו מי יגן על הבית. אבל אז הבנו שעם תוכי כזה, מי צריך כלב? One night, a poor burglar tried to break into the house, but he wasn't expecting the vicious guard parrot. מה שנשאר מהפורץ קברנו בחצר האחורית. אתם תורידו את זה בעריכה, נכון? And that's not the only unbelievable thing about this amazing parrot. This is the only parrot in the world that actually ruminates. He can survive for months without any food or water. ניסינו להרעיב אותו למוות, לא הייתה ברירה, אבל כל מה שעשינו לא עזר, התוכי הזה פשוט לא מת. Unfortunately, this parrot not only attacks burglars and cameramen, he also attacks his own master. See what happened when a ram tried to feed him. Believe it.